friends, and welcome once again to e-classroom of Ahmednagar College Junior Bay. Once again, we are going to study about bills of exchange in our subject bookkeeping and accountants. In our previous lecture, we have studied that what is bill of exchange and what are the various conditions for that, what are the various parties for that, what is acceptance, and other various things. Also, we have studied that how bill of exchange is prepared and necessity of bill of exchange. Today again, we are going to see some more examples about bill of exchange and how to prepare it in various conditions, in various situations. So let us see with the help of this presentation. For that, we have to see when bill of exchange is payable, how it is payable, and which are the types of that. So let us see types of bill of exchange which are payable. Number one, after date bill. When a bill is payable after the end of a period of bill, that means on maturity of bill. In this case, the period is considered from the date of bill drawn. That means when a drawer draws the bill on drawing, the date from that date the period is considered. Second thing, second type, after side bill. In this, bill is payable after the end of period, but the period is considered from the date of acceptance of that bill. That means not from the date of bill drawn, but when the drawee accepts that bill. From that date, the term or tenure of bill is considered, and it is called an after side bill. After that, at site or on demand bill. This bill has no specific period or term. It is payable when it is demanded for payment, and that's why it is called as on demand or at site bill. मित्रांनो, आपण इथं तीन प्रकार पाहतोय बिलाचे. आफ्टर डेट बिल, याचं उदाहरण आपण मागच्या लेक्चर मध्ये सुद्धा घेतलेलं आहे. आफ्टर डेट बिल म्हणजे काय, तर वेन बिल इज पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ बिल ड्रॉन अँड आफ्टर द मॅच्युरिटी ऑफ दॅट बिल. त्या बिलाची जी काही पिरियड आहे, मुदत आहे, ती संपल्यानंतर या बिलाचे पैसे हे अदा करावे लागणार आहेत. या बिलाची जी मुदत आहे ती कशी पकडली जाते, कुठून, तर जेव्हापासून ज्या दिनांकापासून ते बिल तयार झाले, ड्रॉवरनी ते तयार केलेलं आहे, त्यावेळेस त्याची डेट पकडली जाते, त्यावेळेस पासून. दुसरं म्हणजे आफ्टर साइट बिल. हे बिल म्हणजे काय, हे बिल पेबल आफ्टर द एंड ऑफ अ पीरियड, बट द डेट ऑफ ऍक्सेप्टन्स इज कन्सिडर्ड हियर. आता हे जे बिल आहे आफ्टर साइट ज्याला म्हणतो आपण, बिल जे तयार केलं त्या दिनांकापासून नाही, तर ज्यावेळेस बिल ऍक्सेप्ट केलं ड्रॉवरने, म्हणजे ऍक्सेप्टन्स दिली, त्या तारखेपासून, त्या दिनांकापासून आपल्याला ते बिल, जो पिरियड आहे, टर्म आहे, तो तिथं ग्राह्य धरला जातो. त्याला म्हणणार आफ्टर साइट बिल. तिसरं म्हणजे ऍट साइट और ऑन डिमांड बिल. याच्या नावावरूनच आपल्याला त्याचा अर्थ कळू शकतो. ऑन डिमांड बिल म्हणजे काय, की असं बिल की ज्याच्यामध्ये विशिष्ट प्रकारची मुदत नसते. कुठलीही मुदत नसते. मग काय, तर ज्या वेळेस त्या बिलाच्या पेमेंटची मागणी करेल ड्रॉवर, त्यावेळेस त्याचं पेमेंट अदा करावं लागणार आहे. त्याला म्हणणार आपण ऍट साइट और ऑन डिमांड बिल. एक्झाम्पल ऑफ आफ्टर डेट बिल वी हॅव ऑलरेडी सीन इन लास्ट लेक्चर. लेट अस रिव्ह्यू वन्स अगेन. हे आपण मागच्या तासाला एक्झाम्पल पाहिलेला आहे. आफ्टर डेट बिल विथ जनरल एक्सेप्टन्स, म्हणजे तिथं कुठल्याही प्रकारचं क्वालिफाईड एक्सेप्टन्स नव्हतं किंवा कंडिशन नव्हते, पण त्याच्यामध्ये ड्रॉवरचं नाव दिलंय, ड्रॉवीचं नाव दिलंय, अमाऊंट दिलेली आहे, बिलाची पिरियड दिलेला आहे, टर्म, बिलाची डेट दिली आहे आणि ऍक्सेप्टन्स डेट दिली. इथं आपण त्याचा एक फॉर्मॅट देखील पाहिलेला आहे, बिल ऑफ एक्सचेंज. तो मागच्या तासाला पाहिलेला आपण, त्यामुळे आता परत काही पाहणार नाहीयेत. नाउ इन दिस lecture we are going to see example number 2
of bill of exchange. So first let us see what the example is. The example is about after side bill, and also pay's name is given there. That means pay's name must be mentioned in this bill. In previous lecture, there was no, in previous example, there was no pay's name. And so let us see how this bill is prepared. After side bill with pay's name. Here information is given. Drawer's name, Mr. Anil Pawar, Balikashram Road and Ahmednagar address. Second, drawer's name is also given, Mr. Satish Kadam, Bingar, Ahmednagar. Date of bill is 20th January 2020. Amount of bill is given rupees 50,000. Period of bill is 2 months after site. And pay's name is given Mr. Rahul Kale, Ristabag Road, Ahmednagar. And date of acceptance 22nd January 2020. So let us see how we should prepare this bill of exchange with the help of this information. Let us see. Bill of exchange, on the top of the page, stamp. Stamp must be there. Then on the right hand side, name of the drawer, Mr. Anil Pawar. His address, Balikashram Road, Ahmednagar, and date of bill drawn, that is 20th January 2020. After that, amount of bill, that is rupees 50,000. After that, one sentence is there. You can see 2 months after site. Now here after site is mentioned because this is after site bill. So 2 months after site, pay to Mr. Rahul Kale, pay, whose name is mentioned in information, Mr. Rahul Kale, Bhistabag Road, Ahmednagar, or his order, that means to whom he orders, whose name he orders, the sum of rupees 50,000 only, that means amount in words, 50,000 only for the value received. Once again, let us see that sentence. 2 months after site, pay to Mr. Rahul Kale, Visabag Road, Ahmednagar, on his order the sum of rupees 50,000 only for value received. After that, signature of drawer, that is Anil Pawar. Then drawer's name will be mentioned on the left side to Mr. Satish Kadam and his address, Bingar, Ahmednagar. After this bill is prepared by drawer, prepared by drawer on drawer. Now, after preparation of this bill will be presented to drawer, that is Satish Kadam. And after that, Satish Kadam will read that bill properly. And after he agrees about that bill or draft of that bill, he will write the word accepted. That means the bill is accepted by the drawee. Accepted. Then he will write his name and sign over that bill. And after that, he will put a date, 22nd January 2020. That means acceptance date on that bill of exchange. And here the bill is properly prepared and finished. And this bill will be again sent to the drawer by the drawee. And the drawer will retain that bill with himself, or maybe he discounts that bill with the bank. मित्रांनो, इथं आपण एक बिल ऑफ एक्सचेंज तयार केलेला आहे बघा, मागील इन्फॉर्मेशन होऊन. त्याच्यामध्ये आपल्याला जी इन्फॉर्मेशन दिलेले, सर्वांची नावं दिलेले आहेत, अमाऊंट दिलेले आहे, डेट्स दिलेले आहेत, त्याच्यावरून आपण बिल ऑफ एक्सचेंज इथं तयार केलंय. बिल ऑफ एक्सचेंज तो सुरुवातीला टॉपला नाव आहे, लेफ्ट हँड साइडला स्टॅम्प लावलाय आपण, बिलाची अमाऊंट लिहिली आहे तिथं 50,000. राईट हँड साइडला तुम्ही पाहू शकता टॉपला मिस्टर अनिल पवार ड्रॉवर याचं नाव लिहिलेलं आहे, दिनांक लिहिलेले आणि ऍड्रेस आहे. त्याच्यानंतर एक सेंटेन्स आहे जे अतिशय महत्वाचं आहे, ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय.
2 months म्हणजे त्या बिलाचा जो काही मुदत आहे ती तिथं मेन्शन केली. 2 months आफ्टर साईट, म्हणजे आता ही आफ्टर साईट बिल आहे, म्हणजे याची जे काही दिनांक आहे ती ऍक्सेप्टन्स दिनांक पासून धरली जाणार आहे. म्हणजे 2 months आफ्टर साईट पे टू मिस्टर राहुल काळे, भिस्तबाग रोड, अहमदनगर, or his order the sum of rupees 50,000 only for the value received. असे एक सेंटेन्स आपण टाकलेले, त्याच्यामध्ये मुदत आलेली आहे, रक्कम आलेली आहे, पेईचं नाव आलेलं आहे, त्याचा पत्ता आलेला आहे, आणि शेवटी टाकायचं फॉर द व्हॅल्यू रिसिव्ह. त्यानंतर ड्रॉवर तिथं सही करणार राईट हँड साईडला. त्यानंतर परत लेफ्ट हँड साईडला तो ड्रॉवीचं नाव लिहिणार, टू मिस्टर सतीश कदम ड्रॉवी, भिंगार, अहमदनगर. ऍक्सेप्टेड, ड्रॉवी काय करणार ते वाचल्यानंतर ऍक्सेप्ट करणार ते, आणि तिथे लिहिणार द बिल इज ऍक्सेप्टेड. ऍक्सेप्टेड लिहिणार, त्याची सही करणार आणि नाव तिथं टाकणार. त्यानंतर ज्या दिवशी त्यांनी ते ऍक्सेप्ट केलंय त्याची ती दिनांक तिथं टाकणार. अशा प्रकारे हे बिल ऍट साईट हे आपण इथं पूर्ण केलेलं आहे. So let us see once again one more example of bill of exchange. Example is about at site or on demand bill with qualified acceptance as to amount. Here the bill is at site or on demand and with some qualified acceptance as about amount. That means the drawee is not agrees with the full amount of that bill. He put some condition there. Let us see. Information of bill. Pay's name is given Mr. Samir Zadav, Aurangabad Road, Ahmednagar. Amount of bill is given 26,500. Drawee's name is given Mr. Ankush Sawant, Kalyan Road, Ahmednagar. Date of bill is given 12th March 2020. And drawer's name is given Mrs. Rakhi Chavan, Aurangabad Road, Ahmednagar. Date of acceptance is given 13th March 2020 and accepted for rupees 22,000 only. That means qualified acceptor. The bill is of rupees 26,500, but here the drawee has accepted for only 22,000 rupees. So this bill is at side bill, on demand bill, and let us see how to prepare this bill. The format will be same. आता इथं गोष्ट मित्रांनो एक आपल्याला माहिती पाहिजे की हे जे सिक्वेन्स आहे, इन्फॉर्मेशन मध्ये कुठलंही सिक्वेन्स येऊ शकतं. ड्रॉवरचं नाव पहिलं येऊ शकतं, पेईचं येऊ शकतं, अमाऊंट पहिली येऊ शकते, ऍक्सेप्टन्स शेवटी येऊ शकतं. या इन्फॉर्मेशन मध्ये तसे सिक्वेन्स मध्ये काही नाही, पण आपल्याला जे ड्राफ्ट करायचा बिल ऑफ एक्सचेंजचा तो त्याच प्रकारे करायचा आहे जसं आपण याआधी पाहिलं. सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर एक्झाम्पल. Bill of exchange. Again, we'll affix a stamp there. On right hand side, name of drawer, Mrs. Rakhi Chavan. Her address, Arangaon Road, Ahmednagar. And date of bill, that is 12th March 2020. Again, amount of bill, that is rupees 26,500. Now, let us see the matter of bill. It is said that on site demand, that meant at site. Now this bill is an example of at site or on demand. So it is mentioned there. On demand, into bracket at site, pay to Mr. Samir Zadav. Pay his name is mentioned there. Aurangabad Road, Ahmednagar, or his order to the sum of rupees 26,500 only for value received. After this, drawer will sign over there and write her name there. After that, drawee's name will be mentioned there. To Mr. Ankush Sawant, drawee. His name will be there. Address will be there. Kalyan Road, Ahmednagar. And drawee, it will be presented to drawee. Drawee read that bill and he is not agree with that full amount. He just has to give 22,000 to the drawer, to the pay, and that is why he accepted that bill with some qualified or conditions.
There is qualified acceptance such as he accepted bill for rupees 22,000 only, and he mentioned there accepted for rupees 22,000 only. That means he will pay only rupees 22,000. Then he writes his name and sign over that bill. And at last, acceptance date will be written by the drawee. That is 13th March 2020. And the bill will be completed. मित्रांनो, हे तिसरे एक्झाम्पल आपण बिल ऑफ एक्सचेंजचं पाहतोय, ज्यामध्ये मिसेस राखी सावंत ही ड्रॉवर आहे. तिने हे बिल तयार केलेलं आहे. आपण पाहू शकता लेफ्ट हँड साईडला स्टॅम्प लावलाय, अमाऊंट लिहिलेली बिलाची. राईट हँड साईडला ड्रॉवरचं नाव आहे राखी चव्हाण, अरणगाव रोड, अहमदनगर. त्यानंतर डेट आहे बिलाची. त्यानंतर त्या बिलाचं सेंटेन्स तिथं लिहिलेलं आहे बघा, ऑन डिमांड ऍट साईट पे टू मिस्टर समीर जाधव पेई, औरंगाबाद रोड, अहमदनगर, or his order the sum of rupees 26,500 only for the value received. त्यानंतर राखी चव्हाण, मिसेस राखी चव्हाण म्हणजे ड्रॉवर यांनी काय केले, सही केलेली, तिथं नाव टाकलेले. त्यानंतर ड्रॉवीचं नाव त्यांनी टाकलेलं तिथं बघा, टू मिस्टर अंकुश सावंत ड्रॉवी. त्यानंतर कल्याण रोड, अहमदनगर. ते बिल त्यानंतर ड्रॉवीला प्रेझेंट केले. ड्रॉवीने ते वाचलंय, पण त्याला पूर्ण रकमेला ते ऍक्सेप्टन्स द्यायचं नाहीये, म्हणून ड्रॉवीने काय केले, ऍक्सेप्टेड फॉर रुपीज 22,000 ऑनली असं त्याच्यावर लिहिलेलं आहे. सही केलीये, नाव टाकले आणि त्या ऍक्सेप्टन्सची दिनांक तिथं टाकलेली आहे. So friends, today we have studied some examples about bill of exchange, how to prepare the bill of exchange after date, that means after site or at site or on demand. So with this we are finishing our lecture, today's lecture, and in next coming lectures we are going to see more detailed information about bill of exchange. Till then, stay safe,